In this video, I'll be doing a Portuguese language breakdown of Brazilian gymnast Rebeca Andrade. The short clip that we'll be looking at is from an interview that she did right after winning the gold medal at the Paris Olympics, where she responds to a question about how she communicates with Simone Biles despite the language barrier. This is a clip that went viral, and by the end of the breakdown, we'll see why it resonated with so many Brazilians. Let's take a look at the first part. Você não fala tão bem inglês, ela não fala tão bem português. Como é que vocês conversam tanto? A gente conversa em inglês. É que, gente, eu não sou fluente, porém eu falo inglês. Era isso que eu Que eu queria. não gosto de dar entrevista em inglês, eu não me sinto confortável. Tá certo. Eu sou brasileira, eu falo português. É isso. So the interviewer says, Você não fala tão bem inglês? You don't speak English that well. Ela não fala tão bem português. She doesn't speak Portuguese that well. Como é que vocês conversam tanto? Literally, how is it that you guys talk so much? You'll notice him drop the last O in como, as well as the VO in vocês, which is how you'll often hear it in everyday speech. So it comes out sounding like, como é que vocês conversam tanto? Você não fala tão bem inglês, ela não fala tão bem português. Como é que vocês conversam tanto? So Rebecca responds by saying, a gente conversa em inglês. We talk in English. A gente conversa em inglês. É que, the thing is, gente, guys, eu não sou fluente. I'm not fluent. Porém, eu falo inglês. However, I do speak English. É que, gente, eu não sou fluente. Porém, eu falo inglês. The thing is, guys, I'm not fluent, but I do speak English. É que, gente, eu não sou fluente, porém eu falo inglês. Só que, it's just that eu não gosto de dar entrevista em inglês. I don't like giving interviews in English. You'll notice her using the singular form dar entrevista, even though she's talking about giving interviews in general. This is an example of the tendency in the spoken language to use the singular form in general statements. For example, assistir filme, watch movies, and fazer aula, take classes. Só que eu não gosto de dar entrevista em inglês. It's just that I don't like giving interviews in English. Era isso que eu Que eu queria. não gosto de dar entrevista em inglês. Then she says, eu não me sinto confortável. I don't feel comfortable. Eu não me sinto confortável. Tá certo. Then she says, eu sou brasileira. I'm Brazilian. Eu falo português. I speak Portuguese. Eu sou brasileira, eu falo português. É isso. Now let's take a look at the second part of the clip. E eu consigo me expressar muito mais falando na minha língua do que em outra. E eu vou falar português e pronto. Muito bem. So here she goes, eu consigo me expressar. I'm able to express myself. Muito mais, literally a lot more, as in a lot better. Falando na minha língua, speaking in my language, do que em outra, than in another. So why does she use outra instead of outro? Because she's referring to língua, which is feminine. So putting it together, eu consigo me expressar muito mais falando na minha língua do que em outra. I'm able to express myself a lot better in my language than in another. E eu consigo
me expressar muito mais falando na minha língua do que em outra. And then finally, eu vou falar português. I'm going to speak Portuguese. E pronto. Now, pronto in this context is used sort of like a mic drop, as in, I'm Brazilian and I'm going to speak Portuguese, period. End of story. And that's that. Eu vou falar português e pronto. E eu vou falar português e pronto. Muito bem. Now let's take a look at a few comments that will give a sense of why this clip struck a chord with so many people. Tá certíssima. She's absolutely right. Eles que lutem. So the verb lutar literally means to fight or struggle. But in this context, it's like saying, let them deal with it or let them figure it out. Messi só fala espanhol nas entrevistas. Messi only speaks Spanish in interviews. E ninguém acha ruim. And nobody thinks it's bad. Isso aí. That's right. Fale seu idioma. Speak your own language. Quem não gostar, que aprenda português. Anyone who doesn't like it should learn Portuguese. I hope you enjoyed this video. If you did, go ahead and let me know by hitting that like button. Till next time, ciao.